tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính. Đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ chẳng vinh quang để công lao bao món sự cùng ai. Bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn chẳng tay nào là quyền của quân dân ta, linh hoàng thiên quê hương ta, tranh ẩn nhường trên các thềm sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết không cần hòa bình đen tối, chẳng nên thêm ngồi chung với ba nước phong nô. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, ngày mai này về sau còn cho ta sống còn. Người đang vươn lên, an ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn xác quân phong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chân nào lưỡi trên, cuối cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không thể lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ chẳng vinh quang để công lao bao một sự cùng ai. Nào bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn luôn trong tay Republic of Vietnam fell into the hands of the communists from North Vietnam. The 40th year, we lost our country, our freedom, and our rights to live as human beings. Millions of innocent people lost their lives. The survivors left to struggle as prisoners in their own homeland. And millions of us have fled our motherland and scattered all over the world. Kính thưa quý vị, năm nay là năm đánh dấu 40 năm miền Nam thất thủ, 40 năm quốc hận, 40 năm dân tộc Việt Nam chìm đắm trong lầm than đau khổ. Dù thời gian qua đã lâu, nhưng chúng ta vẫn không hề quên. Chúng ta vẫn nhớ rõ vì sao. We are all here today to commemorate those unfortunate people that have lost their lives due to the communists, pirates, the high sea. We are also here to show our appreciation to Canada and its people. Please accept our most sincere thanks from the bottom of our hearts. Trong những ý nghĩa đó, hôm nay chúng ta cùng quy tụ về đây để tưởng nhớ đến đồng bào mình, đến những người đã bị cướp đi mạng sống một cách tức tưởi bởi bàn tay bạo tàn cộng sản, những người đã bị thiệt thân oan uổng trên đường tìm tự do, và những người còn sống trong lầm than, trong sự bất hại triền miên nơi quê nhà. Chúng ta cũng cùng nhau bày tỏ lòng tri ân đối với đất nước và người dân Canada đã cưu mang chúng ta trong 40 năm qua. Giờ đây, chúng tôi mời tất cả quý vị cùng chúng tôi chuẩn bị cất cao lời quốc ca để nói lên tấm lòng tưởng nhớ và tri ân của chúng ta hôm nay. La cérémonie se commence dans quelques instants en français, vietnamien et en anglais. Xin kính mời tất cả quý đồng hương đứng lên, nghiêm chỉnh
Và chúng ta bỏ nón xuống, giữ yên lặng tuyệt đối để chúng ta cử hành nghi lễ chào quốc kỳ. On Please commence, rise as we begin our flag ceremony. on commence avec les anthems. Chuẩn bị nghe súng chào bắt. The Canadian National Anthem, lễ chào quốc kỳ Canada, L'anthem du Canada. bắt đầu. Chào tay súng. The Republic of Vietnam's national anthem, L'anthem de la République du Vietnam. lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu. Chào tay chào. Trên gươm dao thủ nơi để bảo thời gian biên phái ông dân luôn vững bền. Tribute to the people who have sacrificed their lives for freedom, for democracy, for human rights, and for our countries. Une minute de silence pour ceux qui sont vaincus à la mer, pour la démocratie, pour la liberté et pour les droits de l'homme. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, đến các đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và vì lý tưởng tự do, đến bao đồng bào vô tội đã chết đau thương trong cuộc chiến, đến những đồng bào đã tức tưởi bỏ mình trên đường tìm tự do, đến những người đang ngày đêm tranh đấu cho nền độc lập, tự do của đất nước, và đến quê hương Việt Nam đang ngập chìm trong thảm họa cộng sản. The moment of silence will now begin. Phút mặc niệm, bắt đầu. On se commence. The moment of silence has ended. Thank you, and please remain standing as the flag division is marching away from the stage. Phút mặc niệm đã chấm dứt.
chúng tôi xin quý vị tiếp tục giữ trật tự để chúng ta tiến đưa toán quốc kỳ rời vị trí. Rời vị trí hành lễ. Chúng ta cùng vỗ tay để chào tay. chào cờ hôm nay. Kính mời toán thủ quốc kỳ rời vị trí hành lễ. Alo. Có giờ chào quý, chào tay xuống, bên trái quay, đằng trước bước. And now the organizing committee has the honor of introducing to you the Honorable Senator Ngô Thanh Hải. Honorable Jessica Ky, Minister of National Defense and Multiculturalism, to say a few words, because after this he has to go back to the House of Commons and vote. Come on. Kính chào quý vị. Tổng trưởng Bộ Quốc phòng Jason Kenney. Dzień dobry. Et bonjour, bienvenue à votre colline parlementaire, mes chers amis canadiens. Welcome to the seat of Canadian democracy. I am delighted to be joined by my dear friend, Senator Hai No, who is a great member of the Canadian Senate, the first Canadian senator of Vietnamese origin, and a champion of freedom and democracy. I'm also delighted to be joined by members of Parliament, Mark Adler, co-sponsor of the Journey to Freedom Day Act, Władysław Lizon, Member of Parliament from Mississauga, Joan Crockett, Member of Parliament from Calgary Centre, and Stephen Woodworth, Member of Parliament from Kitchener. Please give them all a hand. Friends, welcome to your Parliament here. Bienvenue à votre colline parlementaire pour cette journée de commémoration d'un voyage vers la liberté, d'une lutte par les gens à trouver la liberté et la démocratie, et un lieu où nous défendons les droits fondamentaux des droits des personnes et la dignité humaine. Et ce pays-là est le Canada, le meilleur pays au monde. This country, Canada, the home of refugees from every corner of the world. Some have said Canada is the host to the losers of history, but by being Canadians, we are the winners of history. And today we commemorate a remarkable story of triumph over adversity. The story of the Vietnamese and Indo-Chinese people who beginning 40 years ago this week, lost their freedom, their homes, their security and stability, and had to seek new lives, risking their families in order to flee on the high seas. We remember those who were lost. We remember those who never made it out. And we remember the Canadians who opened the doors of this country's hospitality in 1979 and 1980 to over 60,000 refugees of Vietnamese and Indo-Chinese origin. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Last week, joined many of you in Toronto in saluting former Conservative Prime Minister Clark and former Conservative Immigration Minister Ron Atke, who overcame resistance from the previous government to open the doors of Canada's hospitality, to welcome more refugees from Vietnam and Indochina per capita than any other country in the world. Thank you, Canada. Thank you, Canada. Thank you, Canada. Merci, Canada. Merci, Canada. Merci, Canada. Merci, Canada. You know, the great Czech writer Milan Kundera said that the struggle of freedom against tyranny is the struggle of memory against forgetting. And today we remember, today we continue that struggle of freedom. And we do so by continuing our tradition
of protection and hospitality. I want to thank Canada's Vietnamese community for having worked with our government patiently to resettle some 400 of the stranded, stateless Vietnamese refugees from Philippines and Thailand. Now they are here, free at last. And I want to thank my colleague, Senator No, and MP Adler, and all of the parliamentarians here, and all of those who supported the adoption of the Journey to Freedom Act, which will forever, for generations, for centuries to come, be an occasion for us to remember your journey to freedom. Ça serait une occasion à jamais à transmettre votre expérience, vos histoires, vos souvenirs de la passé. Because a day will come when we no longer have any of the original Indo-Chinese boat people in our midst, but their memory must be transmitted, as must the memory of all of those millions who fled communism to make Canada their new home. I see friends here from the Polish community, friends from the Ukrainian community, friends like Władysław Lizon, a solidarity hero from Poland. Bienvenue. We say to all of them, thank you for reviving in Canada an appreciation for our freedom, for our liberty. And that is why, together with the affected communities representing over 8 million Canadians who came to this country from communist regimes, the Government of Canada will work with you to build the National Memorial to the Victims of Communism, a tribute to liberty. So thank you for, again, reminding us of the value of our democracy and freedom that we sometimes take for granted. Merci à nouveau d'avoir rappelé pour nous autres les parlementaires l'importance de la démocratie et la liberté que nous prenons des fois pour acquis. Merci de votre dignité. Merci de votre persévérance. Merci de votre insistance de n'oublier jamais. We will never forget. We will always be grateful for this great country, just as we are grateful for your contribution in building it. May God bless you all, and may God bless Canada. Que Dieu bénisse le Canada. Merci beaucoup. Before we do something, because Minister has to go back and vote, I think we have something for the Government of Canada. And all the MPs, come on. Do you want to introduce me? Cộng đồng chúng ta một bằng khen thưởng kiến tặng chính quyền đất nước Canada. The Vietnamese community, the Vietnamese Canadian refugees and boat people, given in honor of the 40th commemoration anniversary of the fall of Saigon on April 30th, 1975, to the Government of Canada in recognition for its humanitarian response to the boat people refugees exodus and for acceptance over 120,000 refugees after the Vietnam War. Thank you. Thank you. Come in. Stephen, grab a crab, please. The 40th anniversary of the fall gone in the beginning of the journey to freedom. Today, it is enshrined in Canadian law with nothing, just the shirt on his back. Like many of you did, like many Canadians did. That is what we are here marking today. Yes, the fall of Saigon. Yes, totalitarianism is in Vietnam today. But today we mark freedom and membership in the great Canadian family. And for that, I say thank you to all of you for making Canada such a great country. As we say in our national anthem, God keep our land glorious and free. God bless you all, and God bless our great country of Canada. Thank you, Mark. Stephen Woodward. Stephen. 1 minute, please. From Kitchener Centre, Member of Parliament. Xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị.
A special welcome to my constituents, my strong Vietnamese friends from Kitchener and from Waterloo region. Thank you all so much for your perseverance. Merci beaucoup pour votre courage. Come on pour your strength. We appreciate the gifts that you bring to our great country of Canada, and we will not forget. Come on. Thank you. Thank you, Stephen. To be together. It's a way for us to remember where we come from. Even though I was born here, to see all of you here today brings a lot of warmth to my heart. It makes me really proud to be Vietnamese. Thank you very much. Cảm ơn quý vị. Dân biểu Hoàng Mai. Đây, dân biểu Annie Quack. Xin chào quý vị. Merci beaucoup de vous être déplacés en grand nombre de partout à travers le Canada. Une journée comme aujourd'hui, c'est important pour moi parce que mes parents ont eu le courage de quitter le Vietnam